Ndị be anyị ekenekwa unu ọzọ n'ụbọchị nke taata nụwa bụ ụbọchị akara aka dịka o si dị asịrị n'ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma site na ngalaba ebe isi were soro anyị na ya na-eme n'ụbọchị nke taa na Eastern News 24 bụ ebe anyị si na-ewetara unu ya bụ ozizi anyị na-akpọ morning tea n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nketa ya bụ ife dịka anyị sikwu na nkwa anyị ga na-agbakwanụ mbọ dịka ike kwela anyị ka anyị na-enye unu daily update gbasịta maka ihe na-eme n'obodo a na gbasịta maka nwere ụwa a na-azọ dịka o si dị o nwere ihe Biafran Prime Minister kwuru n'elu akwụkwọ anyị wetara unu sikwa unu tie alụ gbasịta maka ya bụ ife ọ gasịkwa ihe ndị ọzọ kwugasị mana anyị si mba na anyị ga-etinyekwuru unu ya ka unu ga ya bụ ife unu ga-esi ya unu adrọpụla anyị kọmentị unu ife unu chere gbasịta maka ya bụ ife ọsọ dịka ịbịa bụ ọ bụ na nke a bụ mbọsị izu gị na-ajọin anyị ka barụ ka isonyere anyị ihe anyị na-eme shia ya ka o rutekwa ụmụnne anyị ndị ọzọ aka alright ka gbapụ na ya ọsọ ịga igosi ya bụ ife aji maka ya wee bịa. Over to you, Biafran Prime Minister Mazi Simon Ekpa. Over to you, sir. Our brain are working 247. Myself, my brain working 247, and I have meetings almost 24 hours because the people I'm dealing with are scattered all over the world. Some people are in the afternoon while we are in the night. So I need to schedule a meeting to suit their time because I need them more than they need me. So that being said, I can wake up around 3 a.m. and have a meeting while those people will be in the afternoon. So most of the time, the meeting we have will always be 7 p.m. Biafra time. That is like a central time. But there are some specific high-level meeting that I used to have that I can wake up 4 a.m. in the night to be able to suit the time of those people. So whether I sleep, sometimes I sleep, sometimes I don't. And it has to be like that. May God protect you, our leader, Obata Obie. Nwantịntị oge anyị enye ohere for ndị ya akpọ because na ndị chọrọ ikwuli gị ka nkụ ndị chọrọ ịkpọ na phone ka nkụ because I'm on that na dey enwe too much time if na ọbịbịa anyị bịara amadom that na ihe abịa mana Ọbata Obie o nwere ife nchọrọ ịjụ gị ịma na abịa na Biafra land anyị nwere church nwee ndị omenala nwee ndị anaghị eje ụka ọnwụ na Biafra bịa Ọbata Obie biko kedu ebe anyị eya na-anọ oyawu Biafra oyawu ụfọdụ ndị ụka ka ndị ụka ya kacha nwee ọkwa karịa ndị ọdịnala ka ndị ọdịnala ya ka nwe ọkwa karịa ndị ụka biko nwere ike ịza ya biko. Thank you very much. Biafra land in Biafra nation, the United States of Biafra, we are looking at a country that will have equal right, make everybody to be equal. Your religion will be equal. What we're going to have is official, as official religion is the Christian religion, traditional Omenana religion, and the Jewish religion. That's going to be the 3 official religions we are going to have. And these religions will be treated equal. No one will be more superior than the other. Government will participate heavily to make sure that our people are not being carried away by religion, that we must practice practicality, we must embrace civilization, innovation, and what will make us stand very tall in the international community. So religion is one thing that we are going to make sure that every religion that is official religion in Biafra land is going to be treated equal, with equal right and respect. Thank you. Thank you very much, Ọbata Obie. My last question before nyezi ndị na-akpọ na akpọ Ọbata Obie dịka ịbịa na Biafra land enwere asụsụ dịgasị iche iche anyị nwawo ndị Biafra anụ ife onye a na-ekwu na ife onye a na-ekwu ife anyị ji communicate with English. So dịka afụfụ anyị tara na n'aka ndị Britain so much ife gbasara oyibo ọwụ na Biafra bịa ayo ya continue with oyibo ka o nwere asụsụ anyị ewepụta anyị na-asụ
anyị iji wee na ya asụ nwere asụsụ ọzọ nwere ike ijikọta ụmụ Biafra ka English? The vision I am having for Biafra is a Biafra where every ethnic group who find themselves in Biafra will conduct their affair of day-to-day affair in their state with their local dialect. So if you are speaking whatever you are speaking as a dialect, that becomes your official language in your state. Use that to have your daily affair in the government, because there you understand things very better. But one problem we are going to have, which I believe it is a very long-term project and we're going to solve it, is the ability to develop this language and dialect into written format, and the communication to be globally recognized as a dialect and as a language. Many dialects in Biafra land, people don't know how to write it, right? So we need to develop this language and this dialect, and that takes a lot of time. So the vision we have is not a vision of today. It's a vision, it's a long-term vision, which will be shaping the United States of Biafra, in the next 20 years, in the next 30 years. We want to be somewhere where we are going to use our local dialect to run the affair of the government on daily basis, and also in the school. So when you come to a central, the central government of the United States of Biafra, we have one language, to use as a general language for communication. That could be English, for example, because that's what we, accepted globally. But this is something that has to go through a legislative process, which takes a very long time. But for the fact that Biafrans should understand that if you are a Jaw, a Bibio, Efik, you will use your dialect to run the affair of your state and not English. Thank you. Okay. Obata Obie biko eweniwe mas na nke a last question, mana onwere enwere question but time because of our leader Maazị Nnamdi Kanu. Because everybody now see that now our leader Maazị Nnamdi Kanu pụta that now he will that na he drop for our leader Maazị Nnamdi Kanu. And another question, second question there, because after our leader Maazị Nnamdi Kanu jere court for this last court, only if it will say, leave my father or else you will see the beast in me. So many people when so I told me my biko kedu no bigi ebe our leader Maazị Nnamdi Kanu and thank you very much, Adadorama. Sometimes a lot of things are better left untold. The sensitivity issue surrounding our leader Maazị Nnamdi Kanu is something that there are some certain things we don't need to start discussing. Yes. Maazị Nnamdi Kanu remained the leader of indigenous people of Biafra, and I see him as my leader. I'm just the prime minister. He may decide to be the president of Biafra. People don't understand that there are systems of government. He said he don't want to be the president of Biafra, but I was then. Yes. Because the people he was dealing with, he was not very sure of them. I am the leader of Biafra. In Finland, we have president of Finland, and then we have the prime minister of Finland. So we can also run the same system of government. But the most important thing is that I do not want what is happening now as the liberation of Biafra to be linked to Maazị Nnamdi Kanu. I have made that very, very clear. What we are doing now is what we are doing for the Biafra nation, for ourselves, our future. It must not be linked to Maazị Nnamdi Kanu. And because I know where the criminals are linking and trying to link those things to, that every time when we do something, the same as in Americano IPOP, we have government in exile. And everything that we are doing today to delegitimize Nigeria is under Biafra government in exile
another Biafra de facto government, not under IPOB, not under Mazi Nnamdi Kanu. Okay, so why are they linking it to IPOB? We have Biafra Liberation Army, not Eastern Security Network. And the Biafra Liberation Army continue to delegitimize Nigeria by neutralizing the terrorists in uniform in our land when they come to kill our people as before. And we take responsibility of defending our land, but yet they are calling Eastern Security Network. We don't have Eastern Security Network. We have nothing to do with Eastern Security Network. What we have is Biafra Liberation Army and Biafra government in exile and de facto government in the homeland. So Mazi Nnamdi Kanu remain the leader of the indigenous people of Biafra, and as far as I'm concerned, he is one of the key players in this movement. If he comes out today, a lot is going to change. Believe me, a lot is going to change. And haven't seen him, that is not giving up. His place is waiting for him in this government. Thank you, sir. Biko Batobi, I follow gay, on a picture, on a video, put a lot of ịma ọ na-anọkete nnọọ ịtụpụtakwala anyị something ịnọkete igbaekwala anyị fim anyị a na-enene o nwere fim ịgbagharị anyị nke ikpeazụ a anyị fụrụgo na ihe a na-eme na 6 October 2020 na Finland ịnọ with Biafran flag wee na-agbasa ozi ọma wee na-agwa ndị mmadụ okwu gbasara Biafra na ife na-eme na Biafra isi that na ife ị na-afụ ọ na-eficha atrocities na-eme na Biafra land na ọ na-agbaga anya mmiri and our leader Mazi Nnamdi Kanu ọka nọ ejidere ha kidnap na 2021. So biko anyị chọrọ ịma ajụjụ Biafra system jụọ gị ọkachasị ụmụ Igbo na ndị IPOB Finland mgbe osa ha ihe mere ihe a ha nọkwa n'ime the meeting ahụ ebe ahụ nọ na-agbasa ozi maka anyị fụrụ Biafran flag ọsọ hens na anyị fụrụ Biafran flag anyị nwa na-eche biko ị nwere ike ịmụnyetụrụ anyị ọkụ kedu ibe mere ebe ahụ kedu so a member of IPOB because na since anyị na-afụ onwebedu mgbe anyị nụrụ that onwe imere mgbe imere ụdị ife dị otu a. Thank you, sir. Thank you very much. What people don't understand is that the separation of the chaff from the wheat started a very long time ago. I have been to different IPOB meetings in Finland. They have different faction of IPOB then, okay? And the ones I have with, what I posted was the original IPOB, the first registered IPOB in Finland, which I believe have the interest of the Biafra movement at heart. I have also been to the meeting of the other IPOB Nigeria, but then, of course, they were still like, nobody knows the difference between the two. So I have been to both, even more in the IPOB Nigeria than the one you saw in the video, because these are two different IPOB group back then in 2020. And it is also like that in many countries of the world before 2021 when Onyedu was kidnapped. So the issue of this, people identifying that there are criminality and trying to distance themselves and go on their way has been there before 2020 and before Onyedu was kidnapped in 2021. Yes. So the process already has begun. That's what happened. Okay. Thank you, Obata Obie, because that na amala mi fe meku amanye oheleka mu Biafra se kpogi before egwapi also because I am an also the go no go on. Because the line is open. Our Obata Obie 1 agune chamber na Biafra niile no ya omega anyị nwe ụmụ Igbo ife anyị ji wee olu Igbo. So the line is open. No nwere ike kpọọ with 1 minute biko and ihe ajụjụ bara uru ya ụkwa na ajụjụ aba uru biko 1 minute. Hello. Good evening, sir. Ndewo. Obata Obie. Ndewo. Anedo bekele from Ireland, Obata Obie. Ndewo.
agbata obi ejikwa m nzu na edo wee na-akpọbata wee na-ekene gị n'efere mba ụwa nke ada ndị mbụ na ndị egede and champagne egotakwa m champagne eche na ya bata na link ọwụzie na abatara na link so champagne jikwa ebe a na-akpaghị agbata obi. Hello, a na-anụ ife ị na-ekwu na-ekwu na ọ na-anụ ife ị na-ekwu gaa n'ihu biko 1 minute gị na-agụkwa. oge biko agbata obi ịma na ebe a na-ata atahụ maka na platfọm nwaada dị ọla mma anyị ihe chọrọ ikwu tata hụ maka ụmụ nwaanyị anyị agbata obi ụmụ nwaanyị ndị mụrụ nwa during the war ndị mụrụ nwa 1967 68 69 and 70 these 4 years mekiri 4 market days na Biafra land. ụmụ nwaanyị mụrụ nwa na this year afọ ha tara o nwere ezigbote afọ ha tara and mma ajụghị ajụjụ our PM mana before ndị ọrụ ajụjụ a biko o nwere were leta otu ntị m na-agwa gị maka ụmụ nwaanyị a mụrụ nwa ọ ya nduzi ego dis nke ma ka ihe esi wee sadịna. Just go straight to the question. Go straight to the question, please. Okay. Ajụ chọrọ ejigbo n'ụwa biko ụmụ nwaanyị a mụrụ nwa during the war tara afọ niile a because during the war a na-anụ ọgụ a dị ime na-agba ọsọ ọgụ ma ndị mụrụ nwa n'ime ọfịa ma ndị elu zuru dia distin so ajụjụ m ọnwụ na Biafra abịa ụmụ nwaanyị a tara afọ wel ndị dị ndụ kịta anụnwa anyị esokwa wee nye ha ọnọ oluo mgbe anyị enye awa petros ọnọ ụmụ nwoke ndị nụrụ ọgụ ụmụ nwaanyị atara afọ dịrị ndị nwa mụrụ nwa mụcha ụmụ niile ha mụrụ 3 million to 5 million nwụọ na ya nye ka m na-ajụ anyị enyekwa ha ọnọ na ọnwụ na Biafra wee bịa. Ndewo. Thank you very much. We will immortalize those who have paid biggest price for this nation, Biafra, and restoration of Biafra as an independent nation is the highest honor we will give to them. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mazi. Ndewo. 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 na na-akpọ PM enwere too much chance o ya hapụkwa ijewa. Hello. Ndewo. 1 minute biko 1 minute. Ndewo, go straight to the question biko na phone ndị na-akpọ ndị too much biko. Our Prime Minister Obatobie, good evening, sir. Good evening. Ada Chukwu gọzie unu ihe unu na-eme dị anyị mma. Afa m bụ Ebere Chukwu Ọbịageri akụ egbune nwa. Ahụ m onye ọlụ steeti n'ime Biafra anyị. Ọ dịzi nke nlawa na nna Amerịka ụla na-agụ m biko PM mee na ọsịsọ. Ajụjụ mbụrụ na arụrụ ala ndị a na-arụzi kịta na etiti duto na ihe esiri ike na agụrụ dị were ego na-emesa ndị be anyị anya ha na-abanye na nke ndị na-akpụ isi ala. Ama m nwekwa idea ejizie na-emezi arụ kịta a na-aga n'ụlọ na-ebunye ha ego ka ha wee kwere wuru ndị Muslim. Biko ka ihe a ga-eme ihe a na ọ karịala ọ bụ ihe ndị ụka arụrụ ala na-arụgodu na saịdị nke ha nwa. Yeah, that is my least worry. That is not my worry at all. That is not the problem. Once Biafra is declared and restored after some few months or years of battle, their head will be corrected automatically. Okay. Independent state of Biafra. You remember that it is condition that make fish to bend, right? And you also say that they are giving them money in order to convert. So it is not from their hearts. And the condition is making them to collect money and convert. So once Biafra is declared, the condition that is making them to collect money to convert to what they don't like will automatically disappear from them. Biafra government will correct all those injustices. Thank you. Thank you. Thank you. Hello.
before the call the too much. On ajam. Hello? Hello, good evening. Good evening. Obato bie Chukwugozie. Oh, thank you. Daalụ. Daalụ for ige anyị ntị ịbịara n'ọnụ anyị. Chukwugozie gị, Chukwugozie gị, Chukwugozie gị, Chukwudi ogige. Enwere m ajụjụ eju biko. So, ajụjụ m wee dị otu a. Ịma na anyị bụ ụmụ. Ndị be anyị daalụ nne kwunu si na-esoro anyị ya na-eme n'iru akwụkwọ. Dịka iso wee gee ya bụ ife ịnụrụ ihe the Balon the Gentle Lion kwugasị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke tata anụ. Ọzọ dịka ibu ya bụ ka efi nwere ikwu gbasịta maka ya bụ ife ndị a niile kwugasị n'iru akwụkwọ. Ife okwu olili nne okwu ya dịka osi dịka efi nwere ike ikwu gbasịta maka ya bụ ife a drop ya on the comment section below. Chetakwa ya bụ Eastern News 24 ka anyị si were wetara unu nnukwu ozi ya dị oke mkpa. Danụ na ụmụnne m gwa nke emesịa.